большинства людей это первая встреча с Александром, который является и замечательным режиссером, логотерапевтом и организатором курса логотерапии, онлайн-курса, который с большим успехом сейчас проходит. Я очень счастлива. Большое спасибо. Thank you very much for your coming. Thank you for the invitation. Thank you. First of all, you had an opportunity. I mean, now you see my grandfather was lucky to have friends and to have many friends and some special friends like Jay Levinson. Who, yeah. Во-первых, хочу сказать, что моему деду повезло, потому что у него были замечательные друзья, такие как Джей Левинсон. And well, it's a privilege for me to be here, and I'm sorry the weather isn't good this time around here. Для меня большое счастье и привилегия здесь находиться. Жаль, что погода плохая. So I haven't prepared anything. I'm here for you, and not the other way around. So if you have any questions, please let me hear them. We can have a little conversation here, if you like. Я сразу скажу, что не готовился. Я здесь для вас, а не вы для меня. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, и мы тогда сможем побеседовать. Okay. Hello, very nice to meet you. My question is, from all the ideas of your grandfather, which is your favorite one? Вопрос из всех идей вашего великого деда. Какие идеи самые ценные? That you apply in your life, I mean. That I apply in my Которые life. вы применяете в своей жизни. Well, I think, I mean, he had little mottos, so to speak. Thank you. He had little mottos. Motto. One motto of his was to take the big things, the big things with the same ease as the little ones, and the little things with the same diligence as the big ones when it comes to life decisions. У него были различные девизы, и вот хочу упомянуть один из его девизов, который заключался в том, что к мелочам надо подходить, к большим делам надо подходить легко, а к мелочам надо подходить с таким же старанием, как и к большим делам. But one of the things that I did find that he did very well, and especially looking back, was that he did not impose any recipes. He didn't do that. He didn't give you this kind of, look, this is how I do it, this is how you should do it. Like the dogmas, like some dogmas. Yes, yes. I think because he very much lived the way he talked about logotherapy, and he had this absolute trust that you had everything in you to go out and make your own assumptions and find your own rules, so to speak, that you want to apply to your own life. And he just gave you that feeling of, yeah, you don't need anything from me, and it's a love, but it's a loving respect. And he had that. I remember that from early on. So he would even trust you as a little child, that he didn't have to do anything. He didn't have to give you anything, unless you asked for it, of course. It's really inspiring. I think it is, yes. Thank you. Thank you. Мой дед жил как учился, как учил. И он доверял тем, кому преподавал. Он говорил, у вас есть все для того, чтобы делать предположения и устанавливать правила. И от меня вам, собственно, ничего не нужно. Нужна только любовь. И любовь, основанная на уважении, это относится даже к маленьким детям.
Maybe miss something. I miss something, but not something small. Well, yeah, I think Вы that хорошо says перевели, там it. единственное было, что безусловно любовь и принятие, то есть не догматичное, а вот своей безусловной любовью Перед этим, да. принимать человека с тем, что он сможет всего достичь, то есть уже верить по умолчанию, что у человека есть все возможности, и именно так Франкл воспитывал и его самого. You know that quote from Goethe, he always cited. Yeah. If you take man as he is, you make him worse. But if you take man as he could be, you help him become that. You help him become the best version of himself. У Гёте есть такое выражение: если вы принимаете человека как он есть, то он станет хуже, вы его сделаете хуже. А если вы принимаете таким, каким он мог бы стать, то он становится лучше. It came to my mind when you were Okay. explaining this. And you're very advanced in your knowledge of Viktor Frankl. Maybe we know some things better than you. You Also. have a good picture. Please. Ну, поскольку вы были ребенком, Татьяна, поскольку вы были ребенком, есть ли какой-то подарок, самый любимый подарок от деда? Since the years when you knew Dr. Frank, when you were a kid. I was 23 when he died. Ah, yeah. Okay. Anyway, the question is, was there any? What was his best gift to you? His best gift. Well, I would say what I just talked about, this kind of Attitude. this attitude, this trust. You know? No, I probably she meant literally gift. Oh, the best gift? The best gift is well, my video camera. Video camera. You probably heard that story, but I can tell it again. There was an unwritten rule in our family, and so if you were around, if my sister and I were near my grandparents, we were not to utter any wishes, anything that could be bought with money, because he was he was a grandfather, and you know, grandparents like to spoil their grandchildren, so he would go, how much do you need, right? And so Ну, у нас this was такое the было rule. неписанное правило в семье, когда моя сестра и я были с дедом, нам было сказано ничего не просить такого, что стоит денег. Потому что, ну, дед, он всегда щедрый со своими внуками. Скажет, вот это хочешь, ну сколько тебе дать? И And so one day, I was always fascinated with film and cinematography, and we had an old 8mm camera at home. That's how old I am. And of course, those were without sound, and you had to wait for weeks till the film came from the laboratory. It was a pain. And so this was the time when video cameras became affordable. And that's all I could think of, is how do I get my hands on a video camera? And so I purposely, I remember we were sitting at McDonald's, and my grandmother was there, and I was talking about how wonderful it would be to have one of those video cameras where you can record with sound and record as much as you like. And my parents gave me that look. И я помню, что в те времена еще я обожал все, что связано с кино. У нас были 8-миллиметровые кинокамеры, без звука, простейшие, и надо было несколько недель, чтобы пленку проявить. И тут появились доступные по цене видеокамеры. И мы раз сидели в Макдональдсе, и там была бабушка, и я стал ей говорить, как было бы чудесно снимать на видеокамеру, там и звук есть, и все возможности. И на меня родители так посмотрели. Of course, the next week, my grandfather said, "Alex, come over." Знаешь, через неделю, на следующей неделе, дед мне сказал, Алекс, ну-ка, поди сюда. And he said, I remember, it has come to my attention that you are in need of a video camera. До меня довели, до моего сведения довели, что ты испытываешь необходимость в видеокамере. I still have that camera,
And to this day, I don't regret my transgression, because some of the best videos that I have of my grandfather I recorded with that camera. Эта видеокамера еще при мне, и я до сих пор не жалею о своем нарушении, которое я допустил, потому что лучшие кадры, которые у меня есть, это там, где присутствует мой дедушка. So you see, if you respond to the meaning of the moment, sometimes that means you have to break the rules. Так что если реагировать на смысл момента, то иногда это означает, что приходится нарушать правила. Opportunity of you being present and for you sharing your experience of interacting with your grandfather. И для нас это бесценный опыт лично для меня. These experiences of you are valueless for us and for me personally. Thank you. Мой вопрос. My question. Я изучала работу вашего дедушки про монотропизм. Монотропизм. Monotropism. И когда я была на лекции у Светланы Владимировны, мне это очень сильно откликнулось в сердце. И в связи с этим я хочу вас спросить, что ваш дедушка говорил вам про мир, да? Насколько у него есть шанс для того, чтобы сплотиться, объединиться, и возможен ли мир во всем мире? When I listened to the lecture given by Svetlana, I was touched to the deepest in my heart. And my question is, what did your grandpa say about the opportunity for the world, namely to achieve peace, universal peace, peace all over? Yeah. Yes. И Goals. если да, то как это возможно? If you believe it's a possibility, how could that be achieved? Yes. Well, I think you are probably familiar with the play, the theater play that he wrote, Synchronization in Birkenwald. Yes. And then you remember synchronization. Fictitious concentration. And then you remember that there's the scene between Franz and Paul where they talk about what to do after the war, and how they argue about the mark of Cain on his forehead, what that meant, the mark that God in the Bible put on the forehead. And I think Franz says it's, to tell people this is a murderer, you need to punish him. And Paul says, no, it's a sign to leave him alone, that he's already been enough punished. And so he turns this around, this idea, okay. Вы, наверное, знаете, есть замечательная пьеса доктора Франкла, которая... What's the name of the синхронизация в Биркенвальде, в воображаемом концлагере. Там персонажи Франц и Пауль говорят о том, что будет после войны. И один из них говорит, что клеймо Каина на лбу, библейского Каина, это наказание. А Пауль ему возражает, что он и так уже достаточно наказан одиночеством. And he goes on to say, imagine what happened if this chain continued, just murder creates revenge, and then you have the next murder, and that again creates that revenge, and it goes on and on and on, the chain of violence. И он говорит другу, представь себе, если наказание будет порождать цепочную реакцию за убийством наказание, за наказанием месть, за местью наказание и так далее, и так далее. And so he says, when we get out of this camp, we're not to do the same mistake and just
collectively hit back at the or punish the people who are doing this to us now by taking revenge, because this will just swing the pendulum in the other direction and then it's going to swing back again. But it needs to stop somewhere. And he says the chain must be broken, the chain of violence. Now, how can you break this chain? You can only break it if you accept an injustice and don't pay it back tooth by tooth, eye for an eye. If you don't hit back just because you've been hit, if you don't inflict another injustice because you have been on the receiving end of an injustice. We all have the possibility to say we can control 100% what goes from us into this world. And this is completely independent of what we receive. And we can receive a lot of negatives, a lot of injustice, a lot of punish, and even, we don't choose, but we choose what we pass on. And if enough people do that, и тогда они говорят о том, что надо разорвать эту цепочку насилия и отказаться от правила зуб за зуб, око за око. И человек может контролировать на 100% только то, что от него исходит и идет в мир, но это не должно зависеть от того, что мы получаем от мира. Это может быть ужасно, но мы не должны отдавать обратно насилие. and Jay just mentioned before, most abusers don't get up in the morning and say, today I'm going to do horrible things to another person. И Джей как раз только что говорил о том, что большинство абьюзеров утром просыпаясь не говорят, ох, сегодня я что-то сделаю ужасное. Они не планируют это. They think, okay, I'm fixing I'm wrong, I'm righting a wrong, right? Or I'm just, it's an act of balancing. Somebody did something bad to me, so I am entitled, I have the right. It feels almost meaningful to say, I've been hit, so I'm going to hit back. Our conscience doesn't revolt against that. It says, oh, okay. Они только говорят себе, я устанавливаю справедливость. Мне причинили зло, я его возвращаю. И таким образом продолжается эта цепочка насилия. And I think that's true on little things, on a personal, on a relationship, right? As well as globally. Это касается и мелочей, или, скажем, низкого уровня личных отношений, но это и распространяется на глобальный уровень. Если говорить про Виктора Франкла, он верил в мир во всем мире? Speaking of Viktor Frankl himself, did he believe in a possible peaceful world? I think, yes, I think, as you say, exactly as you said, possible, the possibility of a peaceful world. Да, он верил в такую возможность, как вы. He was very realistic. If you've seen the famous speech he gave in front of the City Hall here in Vienna 40 years ago, almost, where he said, 40? Yeah, 1988, almost 40 years, a little less. And he said, in context with the Anschluss and Hitler, Germany, he said the Nazis brought up the idea of racism, right? Racism. And if you ask me what I believe about that, I think there are only two races. Now, make sure to put these in quotation marks, right? He didn't really believe those were races, but I believe in two races, and that is the race of the decent people and the race of the indecent people. And you will always find both in every group, in every nation, in every party, in every room, right?
The decent people have been and probably always will be a minority. Now, this is unusual for him to be so pessimistic. Right? So he said basically the indecent people are the majority. So the indecent people, the decent people are a minority. But isn't it all the more important to join this minority for each one of us and to make sure that we're not already with the majority, right? Some time to translate. Он выступал перед людьми на площади перед ратушей Венской. Это был в 1988 году, почти 40 лет назад, 36 лет. И он говорил, это был митинг по вопросу воспоминаний об Аншлюсе, присоединении к нацистской Германии и Австрии. Речь шла о расизме, концепции рас. И он говорил, что единственное есть две расы на свете, в кавычках, конечно, расы. Это люди достойные и недостойные, лишенные достоинства. Они есть в любой группе, в любой нации, в любой национальности, в любой партии, в любой группе людей, собравшихся в каком-то помещении. И он интересно говорил, что очень было для него не характерно, но он здесь был пессимист. Он говорил, что всегда достойных людей меньше, они всегда в меньшинстве. И тем важнее для каждого из нас вступать в число достойных. He was later asked by a reporter, isn't that a very pessimistic view on humankind if you say the majority is non-decent, minority or decent? And he said, I didn't mean this statement in a pessimistic way. I didn't mean it in an optimistic way, obviously, but in an activist way. So that means he brought back the responsibility, and you see that in logotherapy. That's you always see how the responsibility is given back to the individual and is kept. I mean, it doesn't go away, but the individual is being made aware of their responsibility, the responsibility to check. Are my actions good? Are they meaningful? Or are they not? So this is how, this is his solution. And I think he believed that it is doable, that, but also perhaps what it takes is the awareness of common meanings and the orientation towards common meanings. So not just personal, the personal orientation toward meaning, we have that, he observed that, but to what can unite people is common goals. And we see that in some areas, we see that happening. And I think maybe we're not quite there yet, but eventually we might progress to a point where we see common meanings and that unite us in the process of fulfilling them. Однажды после этого один журналист спросил у доктора Франкла, не очень ли он пессимистичен, а он ответил, что он не пессимистичен, а не оптимистичен, он апеллирует к активизму. Он апеллирует к ответственности, которая лежит на каждом человеке, который должен осознать свою ответственность за свои действия, за то, чтобы она отвечала смыслу. И речь идет о личной ориентации, ориентированности собственных действий на смысл. Речь идет о достижении общих целей. Может быть, мы подойдем к такому моменту, когда у нас будет общее понимание наших общих целей. Great questions. Отличный вопрос. Please. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, из вашего рассказа мы поняли, что вам нравилось снимать фильмы. Мы видели ваш замечательный фильм про дедушку. Но в какой момент в жизни вы поняли, что хотели бы продолжать его дело? Хотели бы создать курс и
делать то, что делал он, и почему? Спасибо. Something about film. More or less. Hi, we heard your story about your fascination with filming and the video camera, and we all saw your beautiful film about your grandpa. And my question is, what was the moment that when you realized you would like to continue what your grandpa was doing, and what led you to this decision? To be a therapist? To be in logotherapy. To be a logotherapist? To read the course, to continue. To continue the course Yes. of your grandpa. Okay. Well, I think it has to do with the film because I kind of came from this side. One day I realized that a lot of just audio tapes and videotapes and film and photos, you know, he had a room, Jay, you know it, where he just piled up all the recordings. Who? My grandfather. Your grandpa. And it had a little bit of order in there. There were little stickers on the tapes, and there was a list going back to the 1950s of what's on these tapes. And I saw that the stickers were slowly peeling off because the glue was getting old. И однажды я понял, я знал, что у него была целая комната, где был архив с записями, которые хранились от его сеансов терапии. Значит, я заметил, что те записи, которые были в коробках и относились к 50-м годам, этикетки, бирки начали отклеиваться от старости. And so I noticed that there was a danger here that these recordings were going to be lost to time eventually. And I asked him, what do you have in mind with all these tapes? And he said, nothing. What do you mean? I don't have anything in mind with them. Don't touch them. Don't bring a disorder into them. I was still I was a teenager. Я тогда еще был подросток, и я спросил, а что ты собираешься с ними делать, с этими записями? Потому что ведь со временем они устареют, и их невозможно будет прослушивать. А он сказал, ничего не надо с ними делать. And so I started making copies of these tapes and digitizing them, which is a process that over the years intensified, and it's been it took me about 30 years to complete this project. That's how many tapes there were, and of course I did it off and on, and there were just formats that don't exist anymore, and they're, you know, videotapes this thick, and you have to find places, which I really enjoy doing. You know, sometimes you start something and you don't know where it's going and you don't know what you're doing, but as you go, you learn the skills. And I realized, I mean, I was forced to listen to the recordings while I was transferring for that, and that was a very good school in logotherapy, especially because it would often repeat. I mean, it would be certain main topics and it would repeat. So at some point I noticed I know a lot just from listening to the tapes, and that kind of whet my appetite to go and get a thorough education in logotherapy. И вот тогда я начал заниматься тем, что я стал потихонечку оцифровывать эти записи. И этот процесс у меня занял в общей сложности 30 лет, конечно, занимался им от времени до времени, и не постоянно. Но я прослушивал, пока я смотрел, переносил, оцифровывал ту или иную видеопленку. Тогда были форматы совсем другие, надо было их переформатировать и так далее. Это сложный был процесс. Но я был вынужден, хотел или нет, слушать, как занимался логотерапией мой дедушка, и я очень многому научился благодаря этому, попутно. A fun little side note, he always joked that you could tell the quality of his speaking, of a speech or lecture he gave,
was equivalent to the quality and strength of the coffee that he had before. and I always thought that was just a joke, right? No, it was the exact truth. And when you listen to some of the recordings, you can tell, okay, the coffee maybe was not so good, or he must have had excellent coffee that day. И Sorry. он говорил, такая с моей стороны ремарка, так сказать, на полях, что, возможно, качество его терапии, он сам так говорил, было эквивалентно качеству кофе, который он перед терапией выпивал. И иногда я думал, что это шутка была, но потом я понял, что может это так и было, потому что иногда чувствуешь, вот кофе хороший был, а вот это вот тут сейчас паршивый кофе. If you remember a discussion we once had in Canada, I was speaking up there, and somebody asked me, did he have any faults? And I said, well, he drank way too much coffee. and you said, no, he didn't drink that much coffee, and so maybe he only did it when he traveled. But before you spoke, he always drank coffee while he was doing it. Yes. And it was, I mean, he was great, but it was funny. It was funny, he took his afternoon naps. Right. And if you met him on the way from, the bedroom to the kitchen, he would say, don't talk to me, I'm not human yet. Было сказано, что в Канаде мы об этом говорили, и некоторые говорят, что доктор Франкла очень много пил кофе, но понимаешь, что он его не так много, может быть, пил, но он всегда пил кофе перед сеансом. И Александр говорит, что доктор Франк всегда спал после обеда, вот, второй половине дня. И когда он вставал после сна, он шел на кухню выпить кофе. И в этот момент не надо было его трогать, если к нему обращались, говорят, не трогайте меня. Я еще не стал человеком. It is a drug, right? You're right. No, трогать is touch. Okay. Don't touch me. Okay, I think. Я хочу задать вопрос. Логотерапия, скажем, достаточно свободная такая ветвь психологии, не зарегламентированная, не запротоколированная. В общем, дает достаточно широкую волю терапевту. Запрос общества сейчас идет на скорость, на пошаговость, на какую-то такую понятную, четкую инструкцию. И вот мы слушали выступление Аурелиана Пачола из Италии, который предложил свою систему 4 шагов терапии с использованием изучения определенных жизненных ценностей клиента, с возможностью трансформировать, точнее составить некую карту клиента, карту такую, и потом, скажем, пересмотреть, трансформировать эту карту. Как вы видите развитие логотерапии? Будет ли она уходить в сторону регламентации пошаговости и некой скорости, что ли, предписания, инструкций? My name is Rina, and I'd like to ask a question. Logotherapy seems to be seen as a rather freewheeling approach. Freewheeling. Free will, yeah. Not will, freewheeling. Okay. Not so many rules. Relax. Not so many Relax. Okay. But it seems that in recent times there's a demand, a societal demand for more speed in therapy. And more. You mean in terms of time? Like, Yeah. brief therapy. Like people want results immediately. Yes. Like Okay. use of clear step-by-step Yes. definitions or instructions, Yeah. and more instructions, more Yeah. clear instructions. Mhm. And Good luck with we that. heard a lecture from an Italian colleague, Mr. Paccioli, and he said that there is they are applying a 4-step therapy
which calls for the use of a client's values and using a mapping card. And in general, it looks like logotherapy may be embarking on a path which would result in more instructions or clearer steps, step by step. Okay, well, first of all, I don't think more instructions means faster. I don't subscribe to that. I think logotherapy has actually always been a brief therapy. It's the essential brief therapy because remember the time in which my grandfather came up with this concept. The idea before was let's look at the problems and let's look why they came to be. Where is the root of the problem? Freud would go back into childhood, or in behavioral therapy, not so much, but in other forms, you see the psychodynamics and what led to the problem. And the idea was to then find a way to eliminate the problem. Well, I cannot agree that. Russian. Извините, я не могу согласиться, что поэтапность означает быстроту. Вообще, изначально логотерапия – это такая терапия, которая по сравнению с предыдущим, в частности с психоанализом Фрейда, как раз была ориентирована на быстроту. И Фрейд предлагал изучить происхождение проблем, которые могли быть в детстве. Это же относится и к поведенческой терапии. Изучить, какова была психодинамика, каково происхождение, корни. And here came this guy and said, let's not waste so much time on why, but ask the question for what. И тут вдруг появляется человек, который говорит, давайте не будем так много времени тратить на причины, и посвятим время тому, чтобы объяснить, что. What are you going to use this for? How are you going to use that situation in order to make a better tomorrow? А именно заняться тем, чтобы сказать, как использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы будущее было лучше. Or if you look at the few techniques that do exist in logotherapy, like the reflection or like paradoxical intention, again, it's not about finding out where do you get this phobia and let's talk about your childhood for hours and hours to find out where it came from. No, let's exaggerate the symptom and let's wish for it and see what happens. And you know how paradoxical intention works. So there's I don't know any faster technique than that. It's very fast, and I don't think that adding more techniques. I mean, to some extent, I think there will always be discoveries and time changes and people change, and so good therapists will come up with ideas. But I think the danger with any kind of step-by-step system is that you're putting people, you're collectivizing, right? It's when you see this, apply this, and this. What happens is the individuality and the uniqueness of that person in that unique situation takes a step back, and you start applying kind of schemata, Schablonen in German. Schablon is in Russian. Schablon in Russian. Yeah. I speak Russian. and you put people in a schablon. It can be helpful, right? To some extent, we have to do that. It's nothing bad per se to say, okay, well, if you see certain symptoms, you're probably dealing with obsessive compulsive, because all obsessive compulsive people do this and this and that, right? To some extent, but we have to be aware, especially as people working as therapists, that already we're kind of losing sight of the individual if we do that.
And if we do it too much, then we will fail. And I think that's a good thing, because people are not machines, and so there will never be the formula where you go, okay, with every apparatus, here's what switch you need to click, and then you'll get the results that you want. It's more I'm sorry, complex. I missed the two methods you mentioned. Dereflection and paradoxical intention. Intention. Yes, but they know. They will read. Good student. Поэтому речь идет не о том, чтобы выяснять причины, почему, или если бы, конечно, есть такие техники, как дерефлексия, если я правильно понимаю, и парадоксальная интенция. Речь идет о преувеличении того, что имеется, не о том, чтобы использовать метод дисфобии. И, конечно, в ходе терапии терапевт делает открытие, и люди меняются, но и хороший терапевт будет всегда выдвигать какие-то новые идеи, но всякое установление пошаговости – это коллективизация, а речь идет об индивидуальности. Когда мы применяем шаблоны, то мы неизбежно к ним прибегаем. Например, мы видим признаки обсессивно-компульсивного расстройства. Но при этом мы должны понимать, что всегда, когда мы применяем шаблоны, то мы упускаем из виду индивидуальные особенности. Люди – это не машины, когда ты можешь нажать кнопку и получить заведомый результат. And you know a quote by my grandfather, I'm sure you're familiar with, that he said psychotherapy is as much as science as it is an art. So it has the two aspects. And I think that's why there will never be the perfect science and the perfect formula that you can apply. It's an art, and that means there is a creative element, an inspired element that happens in the moment, and that happens between two individuals. And it matters who the person of the therapist is as much as the individual patient and their individual situation. Another quote, he always said, you cannot over-individualize when you're working with a patient. You cannot individualize too much, and you have to improvise as well. And I think that hints at this art aspect of it. And I think another aspect, people, maybe that's one of the strengths of logotherapy, really, that it doesn't have so much of a, the techniques, right? Because even for a person has, and that also that puts you on the same level. Okay, I stop here. That was good. That's good. Yeah, It's going to be less than half. The whole lecture. Мой дедушка также говорил, что психотерапия – это всегда и наука, и искусство. Это не чистая наука, и такого никогда не может быть. И всегда есть творческий элемент в моменте. Общение между двумя людьми. У каждого своя особая ситуация. И в то же время он говорил, что не надо переиндивидуализировать, и необходимо всегда импровизировать. Логотерапия и так уже не особенно акцентирует те или иные техники или методы, но можно всегда опираться на фундамент, который есть в каждом человеке. Речь идет о смысле для данного человека, у которого есть разные стороны, это и физическая сторона, и психологическая, и этическая, и другие. Мой дед опирался очень глубоко на такой фундамент. И, ведь в отличие от других видов терапии, смысл логотерапии в том, что, логотерапия говорит, что в каждом есть смысл. И задача терапевта помочь каждому пациенту найти
свой ответ, свой способ реагирования, потому что не нужно, и поэтому не нужно никаких идеальных техник или методов, не нужно манипулировать специальными какими-то словосочетаниями, а надо находить в каждом возможность для нахождения смысла, который в этом человеке заложен. В свете фотографии я не апеллировала к тому, что логотерапия медленно относительно анализов, но тем не менее хотела, чтобы вы, возможно, подсветили вектор развития, куда она сейчас пойдет. What I meant in my question, to ask in my question, was not to compare logotherapy to psychoanalysis, but rather to ask you what do you see as a possible trend for the future in the further development of logotherapy? I think I'm. Again, the foundation. I mean, he had plenty of time to work on the foundation of logotherapy, existential analysis, basically. It's the concept of and the basic assumptions about how to work in logotherapy. You know, freedom of will to meaning of life, the assumption that there is something like a meaning of life, that we know that people are oriented towards it. Does a meaning of life exist? Who knows? We cannot prove it, but we cannot disprove it. So all the fundament is there, and I think the way it's applied in a session with an individual, that's the aspect of art that comes in. I think in a way every logotherapist who's doing therapy is kind of creating a unique piece of art with this interaction with that therapy. So I think it's constantly that the strength of logotherapy is that it leaves room to be formed, to be shaped, to be applied in the way that the patient needs it, and in the way that it invites therapists to individualize and to adapt and to expand and to do all these things with it. I think as long as the fundament is not broken, which sometimes happens in logotherapy. There are people who call themselves logotherapists, but they move away from the foundation, and then it's no logotherapy anymore. But I see that a lot of people are doing great things and improving and adding things to the repertoire of logotherapy that I think it happens all the time, and it's very it's so much. I don't see one trend going in some direction, and I don't think we will in logotherapy. I think we would if it was so structured, right? Then you'd have the next version of the logotherapy 2.0 and whatever, right? But because it's so wide, and because it leaves and accepts and respects the individuality, that's its strength. And good therapists will know how to use this tool well. And I don't think that logotherapy has to be changed so much. I think the exciting thing is what do you do with it? Основная концепция логотерапии – это экзистенциональный анализ. Речь идет о соблюдении таких моментов, как свобода воли, воля и стремление к смыслу, наличие смысла у жизни, который нельзя ни доказать, ни опровергнуть. То, как применяются эти концепции в сеансе по отношению к конкретному человеку, содержит обязательно в себе элементы искусства или творчества при взаимодействии двух людей. И сила логотерапии в том, что она оставляет пространство, позволяя применять свои методы в соответствии с нуждами пациента.
их далее развивать, распространять в том или ином направлении, а не ломать то, что существует у этого пациента, не ломать его индивидуальность. Хотя есть люди, которые называют себя логотерапевтами, но отходят от этих важнейших принципов. Есть много хороших терапевтов, которые добавляют что-то свое к репертуару логотерапии, но не существует какого-то особого направления, которое будет развиваться логотерапия. И, так сказать, менять версию там на 2.0 или что-то подобное. Речь идет о возможности как раз широком диапазоне, который позволяет уважительно относиться к индивидуальным особенностям пациента. И есть много хороших логотерапевтов, которые знают, как это делать. И для этого не нужно что-то применять особенное. Именно это позволяет логотерапию применять творческим образом, как метод. And that's why I know that you will know how to apply it and how to use it, and you will have cases that are exciting and that I'd love to hear one day of how you work with logotherapy. I think you are the innovators right here in this room. И я знаю, что вы знаете, как применять методы логотерапии, и вы, сидящие в этом зале, уверен, будете сталкиваться с очень интересными случаями, увлекательными, и вы знаете, как применять логотерапию, и сможете об этом рассказывать. Друзья, спасибо большое. Уже Алексу надо ехать. У него маленький ребенок, дела семейные, еще куча народу хочет с ним пообщаться, поэтому